Hello students, welcome to our page. If you are new to our page, please like, subscribe and share our page, and also press the bell icon so you will get updates in the future. Now today we are going to consider the chapter number 10, magnetic fields due to the electric current, and in this particular chapter we are going to obtain an expression for the force of attraction. That means whatever be the force of attraction is present between two long parallel wires which are carrying conductors. So that particular expression we have to prove. Now we have seen that every current carrying conductor produces the magnetic field. Then that magnetic field is actually vector quantity. So its direction can be calculated with the help of right hand thumb rule, and the magnitude of that particular magnetic field is going to be calculated by using the Biot-Savart's law. So we had calculated the expression for long infinite straight conductor which is carrying the current, and that we had obtained like mu 0 I upon 2 pi r. R means the distance of that point from the conductor. So that particular expression already we had considered in the previous point. Now here, in order to obtain force of attraction between two long parallel wires, we have to consider two parallel conductors, that means two long parallel wires which are going to carry the current, and different amount of current is going to flowing through them. That means the current flowing through them is going to be different. So suppose first wire through which current I1 is flowing, and the second wire through which the current I2 is going to be flowing, and as these two wires are parallel to each other, so their separation, that means distance of separation, which is taken as small d, is going to be same at each and every point. So suppose if you take any point on conductor 1 and conductor 2 which are in a same line, so their distance is going to be small d always, because these two conductors are going to be parallel. Now here the important thing is that to notice, or we have to remember, आपल्याला इथे एक गोष्ट फक्त ध्यानात ठेवायची आहे की हे जे दोन करंट्स आहेत ते वेगळे आहेत, पण त्यांची डायरेक्शन मात्र सेम आहे. दॅट मीन्स दे आर फ्लोइंग इन द सेम डिरेक्शन, दो देअर व्हॅल्यूज आर डिफरंट बट दे आर फ्लोइंग इन द सेम डिरेक्शन. आता हा जो करंट I1 आहे तो काय करणार आहे की त्या कंडक्टरमधून फ्लो होतोय, तर त्यावेळी त्या कंडक्टरच्या सराउंडिंग रिजनमध्ये, म्हणजे जे काही त्याचं सराउंडिंग रिजन असेल, तर ह्या सराउंडिंग रिजनमध्ये तो काय करेल, करंट I1 मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेल. आणि सेम थिंग I2च्या बाबतीत सुद्धा होईल. तो सुद्धा काय करेल की तो करंट सुद्धा त्या वायर 2च्या सराउंडिंग रिजनमध्ये काही मॅग्नेटिक फील्ड काय करेल, प्रोड्यूस करेल. आणि त्यामुळे ह्या दोन मॅग्नेटिक फील्ड्स एकमेकांशी ओव्हरलॅप होत आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस दोन फील्ड्स एकत्र येतात, when two fields are there, then there should be either force of attraction or force of repulsion depending on the nature of that magnetic field. So obviously here both these conductors are going to face some force of attraction or force of repulsion between them. So we have to decide when that force of attraction will be there and when force of repulsion will be there. Now as here two conductors carrying the current, so that's why force of attraction or force of repulsion is created. Now here if we consider that force, that means we have to consider that force. So for that purpose, first of all I am going to consider this first conductor, that means conductor number 1 who is carrying the current I1. That means the current flowing through this conductor is I1. Now actually when this current I1 is going to flowing through the wire 1, then it is going to produce some magnetic field. It is going to produce some magnetic field. आता तो काहीतरी magnetic field produce करणार आहे. And during the same time when we had kept this second conductor through which I2 current is flowing, so we had kept this second conductor. आता आपल्याला असं म्हणता येईल की हा जो सेकंड कंडक्टर आहे ज्याच्यामध्ये I2 करंट फ्लो होतोय, जो D इतक्या डिस्टन्सवरती आपण ठेवलेला आहे, तर हा जो सेकंड कंडक्टर आहे तो आता
ह्या करंट I1 मुळे जी काही मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट झालेली आहे त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये तो ऍक्च्युली आपण प्लेस केलेला आहे. Sorry. So that means here this second conductor is in the magnetic field of current I1 which is flowing through the wire 1. So here we can say the statement like this: the magnetic field at the second wire due to the current I1 in the first wire. Whatever be the magnetic field is present, that we are going to calculate with using formula. That formula just we had seen in the previous lecture. So you can refer the lecture. So that current produces the magnetic field mu 0 I upon 2 pi r. So that formula is actually mu 0 I upon 2 pi capital R for the long infinite straight conductor. So here I1 is a long infinite conductor. So that means through which I1 current is flowing. So I had replaced that I with I1 and divided by 2 pi into capital R. So that capital R means the distance, but here distance is small d. So I had replaced it with small d. So that's why I got the formula mu 0 I1 divided by 2 pi d, which is the formula for magnetic field or magnetic induction on the wire second, which is created due to the current I1 which is flowing through the first wire. So here we had referred which formula? This one formula. I had mentioned it in the bracket. So you can refer this formula to obtain the expression for current I1. Now the magnitude of force acting on that wire 2 because of the current I2 and the magnetic field B due to the current I1 in the wire 1. Now why we have to consider like this? Okay, why we have to consider in such a manner that magnitude of force acting on wire 2 because of current I2? Because I2 is also going to produce some magnetic field, but already that conductor 2 is in the field of current I1. So that means two fields are created, and that's why it is going to experience some force, and that force we can calculate by using the formula. Which formula we are going to use? F is equals to, we had seen this formula also. So F is equals to mu 0 I1 I2 divided by 2 pi r into integration dl, like that formula is there. But instead of r, here again we are going to take d. Again we are going to take d. So mu 0 I1 divided by 2 pi d into integration dl. Here integration dl means length of those conductors, and here we are going to consider length of conductor is same. So you can see in the diagram also the length of conductor is same. ही लेंथ जी आहे ती काय आहे? सेम आहे. म्हणजे आता इथे हा जो ओरिजिनल फॉर्म्युला जर आपण बघितला तर आपण त्या ठिकाणी फॉर्म्युला घेतला होता फोर्सचा की ILB sin थीटा किंवा ILB cos थीटा असा फॉर्म्युला आपण घेत असतो. तर आता इथे अँगल्स जो आहे तो 0 डिग्री आहे. ILB cos थीटा जर घेतला, दोन वायर्समध्ये जो अँगल आहे तो 0 आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी cos 0 1 येतो, आणि त्यामुळे आपलं जे इक्वेशन आहे ते फक्त होतं ILB किंवा I इंटू इंटिग्रेशन DL इंटू B, आणि इथे B ची व्हॅल्यू फक्त मी पुट केली आहे mu 0 I1 अपॉन 2 पाय D. ठीक आहे. तर हे झालं इक्वेशन फोर्ससाठी की सेकंड कंडक्टरवरती जो काही फोर्स ॲक्ट होतोय त्याचं एक्सप्रेशन आपण काय केलं आहे? ॲक्वायर केलं. आणि जर प्रॉपर आपण त्याला सॉल्व केलं तर इंटिग्रेशन DL म्हणजे टोटल लेंथ. मग इथे मी टोटल लेंथ घेतली कॅपिटल L. त्यानंतर रिअरेंज केल्या टर्म्स, mu 0 अपॉन 2 पाय विच इज द कॉन्स्टंट टर्म, तिला मी बाजूला लिहिलं, आणि I1 I2 डिवायडेड बाय स्मॉल d. तर हे झालं फोर्सचं इक्वेशन. नाउ दिस इज द फोर्स acting on second conductor, and the direction of this force now direction of this force or direction of that magnetic field, whatever be the magnetic field is there, we are going to calculate that direction with the help of right hand thumb rule. That means we are going to take the help of right hand thumb rule, and with that right hand thumb rule or Fleming's right hand rule
we are going to calculate the direction of that force which is towards the wire 1. That means it is directed towards the wire 1. So whatever be the force acting on that wire 2, it is going to be directed towards the wire 1. So as it is directed towards, that means we can say that the magnetic field of this first conductor is attracting that second conductor. So therefore the nature of force is going to be attractive. So what is the nature of force here? The nature of force is going to be attractive. Okay, so in this way we can decide the nature of that force. So if we consider force per unit length, so we had obtained the equation for force now, mu 0 upon 2 pi I1 I2 upon small d, where d is distance of separation between those two wires, mu 0 upon 2 pi is the constant, then I1 I2 are the currents flowing through those two conductors. Okay, आणि L म्हणजे काय आहे? लेंथ आहे, त्या कंडक्टर्सची टोटल लेंथ आहे. मग फोर्स पर युनिट लेंथ जर आपण कॅल्क्युलेट केला, आता फोर्स पर युनिट लेंथ म्हणजे काय? फोर्स डिवायडेड बाय लेंथ, त्याला काय म्हणायचं आपण? फोर्स पर युनिट लेंथ. तर इथे हा जो एफ डॅश सिम्बॉल आहे तो मी कशासाठी यूज केलाय? इट इज द सिम्बॉल फॉर फोर्स पर युनिट लेंथ ऑफ द वायर. फोर्स पर युनिट लेंथ ऑफ द वायर अँड दिस वन इज फोर्स, सिंपल फोर्स. म्हणजे डिफरन्स बघून घ्या तुम्ही. हा पहिला जो एक्सप्रेशन मी इथे घेतलेला आहे तो आहे फक्त फोर्स ॲक्ट होतोय, आणि त्या पर्टिक्युलर लेंथसाठी पर युनिट लेंथसाठी किती फोर्स ॲक्ट होतोय तर त्याची व्हॅल्यू आहे एफ डॅश. सो जस्ट रिमेंबर, इफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एक्झाम्पल्स, that means examples are going to be asked either in CET or either in the theoretical portion, calculate the force or calculate the force per unit length. So just see the difference. Okay, and when we are going to consider same currents but if they are flowing in opposite direction, that means suppose I2 is flowing towards the left hand side, so instead of right hand side, suppose it is going to flowing towards the left hand side and I1 is going to flow towards the right hand side. Now if we consider these two currents are anti-parallel to each other, that means they are flowing in opposite directions. So whenever they are flowing in opposite directions, at that time the force will be repulsive. The nature of force is going to become repulsive force. So initially it is attractive. So when it is going to be attractive, ज्यावेळी दोन्ही करंट्स एकाच डिरेक्शनला फ्लो होतील त्यावेळेस त्याला तुम्ही म्हणायचं अट्रॅक्टिव्ह फोर्स, आणि ज्यावेळी ते फोर्सेस दोन्ही अपोजिट डिरेक्शनमध्ये असतील, दॅट मीन्स दे आर अँटी पॅरलल, ॲट दॅट टाइम द फोर्स इज गोइंग टू बी रिपल्सिव्ह. त्यावेळी फोर्स कसा असेल? रिपल्सिव्ह असणार आहे. तर ही कंडिशन तुम्ही ध्यानात ठेवायची. मग आता तो रिपल्सिव्ह फोर्सची व्हॅल्यू पण आपण कॅल्क्युलेट करूया. नेमकं तो फोर्स किती असेल मग? सो सपोज consider a section of length capital L of the wire 2 and the force on this section due to the current in the wire 1 will be given by F is equals to I2 into B into L. हे मी आता सांगितलं होतं की ILB किंवा ILB cos theta ही व्हॅल्यू आपण ॲक्च्युली तिथे घेतो. सॉरी, ILB sin theta ही व्हॅल्यू आपण घेत असतो फोर्ससाठी. तर साइन हा 90 डिग्री आहे कारण की लेंथ आणि मॅग्नेटिक फील्ड ह्या एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. आता लेंथ आणि मॅग्नेटिक फील्ड कशा परपेंडिक्युलर? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल, वी आर स्ट्रेचिंग द थंब, फोर फिंगर अँड मिडल फिंगर इन सच अ वे दॅट दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. तर ते तिघे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात. कोण? करंट, मॅग्नेटिक फील्ड आणि फोर्स. तर करंट ज्या डायरेक्शनला जातोय त्याच डायरेक्शनला लेंथ आहे, त्यामुळे लेंथ आणि मॅग्नेटिक फील्ड ही काय असते? परपेंडिक्युलर. त्यामुळे साइन थीटा म्हणजे साइन 90 तुम्ही घ्यायचा 1. ओके, आता इथे कुठल्या कंडक्टरमध्ये आपण फोर्स कॅल्क्युलेट करतोय? सेकंड कंडक्टरमध्ये. तर त्याचा करंट इथे घ्यायचा I2. त्यानंतर तो कंडक्टर कुणाच्या फील्डमध्ये आहे? मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर विच इज B अँड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॅपिटल L. मग व्हॅल्यू पुट केली आपण इथे पुन्हा, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाय D, which is the value of B, just we had seen in the previous screen. Okay, I will go to the previous screen. Here is that value, mu 0 I1 upon 2 pi D. Okay, so it is the value. Now after rearranging the expressions, we are going to get
F is equals to mu 0 I1 I2 divided by 2 pi d into capital L. Now this force is going to be referred as F21. F21. Okay. Now why I am indicating it as a F21? त्याला F21 का म्हणायचं? Because it is the force on second conductor on second conductor due to the first conductor. How to read it? Force acting on second conductor due to the first conductor, because this second conductor is kept in a magnetic field of first conductor. So that first conductor is exerting the force on that second conductor. And in the similar way, we can calculate the force on the same length capital L of wire 1 due to the current in the wire 2. Like we had calculated force on the wire 2 of length capital L due to the current I1. In the same way, we can calculate the force on first wire due to the second wire which is carrying the current I2. And now that force will be denoted by F12. That force will be denoted by F12. That means force acting on first conductor due to the second conductor. Force acting on first conductor due to the second conductor. Now if we consider the formula for that now, so again we are going to get the same formula. F is equals to, only we have to take instead of I2 I am going to take I1, then into B into L, that will remain as it is. So again formula will become I1 into mu 0 I2 divided by 2 pi d into L, and again I will get the final equation mu 0 I1 I2 divided by 2 pi d into capital L, which is the value of F12. So same value. So magnitude is equal. Suppose here two parallel conductors are there. So force acting on second conductor is directed towards the first conductor according to Fleming's right hand rule. So in the similar manner, the force acting on conductor 1 is going to be directed towards the second conductor. That means they are attractive in nature. Though they are attractive in nature, both forces, actually the arrows are opposite to each other. So here these forces, which forces? F12 and F21, they are equal and opposite in direction. Magnitude is equal, but their directions are opposite. So if we indicate those two forces, then we are going to indicate them in such a way that F21 is equals to minus F12. आता हा फोर्स F12 मायनस नाही आहे, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह नाही घ्यायची आपल्याला. तर तो निगेटिव्ह साइन एक कंडिशन प्रोव्हाइड करतोय. कुठली कंडिशन प्रोव्हाइड करतोय? दॅट negative sign is indicating the condition that these two forces are in opposite direction. Their magnitudes are equal, but their directions are opposite because force is a vector quantity. So आपल्याला दोन्ही फॅक्टर घ्यायचे, डायरेक्शन ॲज वेल ॲज मॅग्निट्यूड. मॅग्निट्यूड तर सेम आला, पण डायरेक्शन मात्र अपोजिट आली. मग ती कशी इंडिकेट करायची? त्या निगेटिव्ह साईनने आपण इंडिकेट केली. तर व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे का तिथे? नाही. सो force of attraction per unit length of the wire will be for both wires. Now it is going to be same, F upon L, which is equals to mu 0 I1 I2 divided by 2 pi d. तो फोर्स पर युनिट लेंथ कसा घेतला आपण? फक्त ती लेंथ जी आहे ती RHS ला होती, तर RHS ला मल्टिप्लायला होती ती, तर पलीकडे गेल्यानंतर ती फक्त डिवाइडला जाणार आहे आणि तुम्हाला फोर्स पर युनिट लेंथ भेटेल, जसं प्रिव्हियसली घेतलं होतं त्याच मॅनरने. अँड इफ द करंट्स I1 अँड I2 आर फ्लोइंग इन द अपोजिट डिरेक्शन्स, देन देर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन on the section of length L of each of the wires, and the magnitude of repulsive force per unit length of the wire is also going to be given by same expression, which is what is that expression? F upon L is equals to mu 0 I1 I2 divided by 2 pi d, where d is distance of separation between those two parallel wire, which is going to be constant throughout the process. आणि आता जर फोर्स ऑफ रिपल्शन मी घेतला,
तर ते फोर्स ऑफ रिपल्शन कसे इक्वल अँड अपोजिट असेल बघा. आता पहिल्या कंडक्टरवरती जो फोर्स ऍक्ट होईल तो रिपल्सिव्ह म्हणजे बाहेरच्या डिरेक्शनला असेल, आणि दुसऱ्या कंडक्टरवरती जो ऍक्ट होईल तो पण बाहेरच्या डिरेक्शनला, म्हणजे ते एकमेकांपासून बाजूला चाललेत म्हणजे रिपल्सिव्ह. आणि पुन्हा त्यांचे ॲरोज एकमेकांच्या अपोजिट आहेत म्हणजे ते फोर्सेस कसे आलेत, इक्वल अँड अपोजिट. मग जर दोन पॅरलल कंडक्टरमधून दोन डिफरंट करंट्स फ्लो होत असतील आणि त्यांची डायरेक्शन जर सेम असेल तर त्या ठिकाणी असेल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, and that force of attraction on both conductors is going to be equal and opposite. That means F12 is equals to F21. Okay, and minus sign we have to indicate the opposite directions. And in the same way, if same currents are flowing in opposite directions, then there will be force of repulsion and same force will be acted. आता फोर्सची व्हॅल्यू चेंज होणार नाही, करंटची डायरेक्शन बदलल्यानंतर फोर्सची व्हॅल्यू ही सेम राहणार आहे, फक्त त्या फोर्सेसचं नेचर बदलणार आहे. सेम करंट असेल तर ते अट्रॅक्टिव्ह असतील आणि अपोजिट करंट जर असेल तर त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये जो फोर्स ॲक्ट होणार आहे तो रिपल्सिव्ह असेल. सो इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट द फोर्स पर युनिट लेंथ फॉर द two parallel conductors which are carrying current either in the same direction or either in the opposite directions. So only the difference is that if currents are flowing in the same direction, we are taking force of attraction per unit length, and if they are flowing in opposite directions, then we are taking the force repulsive force per unit length, force of repulsion per unit length. तर प्रॉब्लेम मध्ये विचारू शकतात कॅल्क्युलेट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, किंवा डायरेक्टली सांगतील की करंट्स हे सेम डिरेक्शनमध्ये फ्लो होत आहेत, अपोजिट डिरेक्शनमध्ये फ्लो होत आहेत. तर CET किंवा कॉम्पिटिटिव्हमध्ये अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जातो की ते सांगतात की एवढे एवढे करंट्स अपोजिट डिरेक्शनमध्ये फ्लो होत आहेत, देन कॅल्क्युलेट द मॅग्निट्यूड ऑफ द करंट फ्लोईंग थ्रू दोज कंडक्टर्स अँड व्हॉट विल बी द नेचर. तर ऑप्शनमध्ये दिलेलं असतात रिपल्सिव्ह, अट्रॅक्टिव्ह असं दिलेलं असतात आणि व्हॅल्यू पण दिलेल्या असतात. सपोज 10 न्यूटन अट्रॅक्टिव्ह, 10 न्यूटन रिपल्सिव्ह, 12 न्यूटन अट्रॅक्टिव्ह. सो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट यू हॅव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, आयदर अट्रॅक्टिव्ह ऑर रिपल्सिव्ह. मग कुठल्या केसमध्ये अट्रॅक्टिव्ह घ्यायचं आहे तुम्ही, सेम करंटच्या केसमध्ये अट्रॅक्टिव्ह आणि अपोजिट करंटच्या केसमध्ये रिपल्सिव्ह तुम्ही त्या ठिकाणी काय करायचं, कन्सिडर करायचं. So this is the expression for force acting on two parallel conductors. I hope हा पॉईंट तुमचा क्लिअर आउट झालेला असेल. जर अजूनही तुम्ही आमच्या चॅनलवरती न्यू असाल तर आमचं चॅनल जे आहे ते तुम्ही लाईक आणि सबस्क्राईब करू शकता. आणि जर तुम्हाला ह्या चॅप्टरच्या रिलेटेड रिमेनिंग व्हिडिओज बघायचे असतील तर त्यांच्या ज्या लिंक्स आहेत त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी प्रोव्हाइड करेल, तुम्ही ते लेक्चरसुद्धा तिथे ॲक्सेस करू शकता. सो थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. Please like, subscribe and share our page, and also press the bell icon so you will get the updates in the future. So again, thanks for watching the video. Have a nice day.